Hey, I'm coming to you quickly from my new favorite spot in Las Terrenas. It's this beautiful pink bench. Why is it my favorite spot? Because it's my bench. I bought it. It's my contribution to the town. Pretty soon it's going to have a plaque right there that says Free Island Girl. To remind you to subscribe. Subscribe if you haven't. And anyway, I wanted to tell you that what you're going to see now is a response to a viewer email I got a long time ago. And I wasn't able to complete the video because I just didn't meet anybody. And so this is about what it's like for homosexuals and transsexuals and people who identify differently. What's it like for them living here in Las Terrenas, in the Dominican Republic? I met a couple of really nice people recently who were kind enough to open up and share with me what their experiences are. And so you're going to find out now. All right, stay tuned. Mwah! Please subscribe. Love you. Bye. Begin. Okay, so I'm so happy to meet. ¿Cómo está Feliz? Dos violões. Dos violões. Papillon. Papillon. So he goes by Papillon, Mariposa, Butterfly, Icy? Yeah, it's like What song? What song? Sale a So he's from the western part of Haiti, and I have viewers who have asked me about gay people in Las Terrenas, what's it like, and so I would like to ask him. Honnêtement, discúlpeme. non, parce que Comment ça va faire homosexuel dans cette communauté? Il y a des problèmes? pas vraiment des problèmes. Au niveau des Haïtiens, ça, il y a un petit problème, pas vraiment. Au niveau des Dominicains, ça, c'est une chose qui est marquée ici, mais parfois les Haïtiens sont mal pris. Wait. So I asked him, what's it like to be a gay person, especially a gay Haitian in the Dominican Republic? And he said, sometimes people are kind of funny, but... Habla español. Ven. This is our translator here. ¿Cómo se llama? Lacy. What the hell? Y preguntas cómo es ser homosexual aquí en Dominicana. También ser haitiano y homosexual. Hay problemas, que personas se quieren copiar. Y hay muchos problemas porque la gente dice, ay, ese pájaro, que eso tú sabes lo que tú pero hay otra gente que no se puede poner un pájaro que te va a traer mala suerte. Hay problemas con violencia contra él. También. ¿Verdad? So she is Haitiana or Dominicana? Yo soy dominicana. So she's Dominican Haitian. I'm asking her, are there problems? Because she's translating for us, right? Because Mariposa doesn't speak Spanish or English, and my French is rusty. So our friend here is helping us understand. She says there are problems. People are like, why are you hanging out with him? He's gay. They call them pájaros, which means bird, but it means like a gay person. Leave him alone. Hay violencia. A ver, ¿te han golpeado? Ici, Haïti, pas vraiment. Aquí no todavía. Le han discriminado mucho, tú sabes. Le han dicho, ay, pájaro, le han dicho cosas feas. En Haití sí le han dicho. Okay. So she's saying, and he's saying there hasn't actually been violence toward him, but people are like, why are you hanging out with that guy? He's a gay, he's a fag, that kind of thing. So, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Para qué? Dile, pregúntale. Que se siente muy bien aquí. Okay, so I asked him how he feels. He said he feels fine here. Hay muchos hombres que quieren estar contigo, pero en secreto. Y tú siempre estás sombreado, There's a lot of men that want to be with him, but like quietly. Son de todos, de negro, de blanco, de europeo, de todo. de todo. All types of men, quietly. Bueno, ¿cómo son? ¿Cómo son? Los hombres. Sí, sí. ¿Quieres el secreto? ¿Pero que Yes. Yes.
Au niveau de ici, t'as pas mais Haïti, ça arrive vraiment comme En Haití más, pero aquí no tanto, porque aquí como que la gente le da lo mismo. Pero también hay personas que tienen tú sabes, no quieren que nadie sabe. Right. So in Haiti, he's approached more, I guess because they're more comfortable. Here, not as much because they're a little nervous. que si te pagan. I mean, disculpe, pero, you know. Más de tío feo, está tío ¿Y le pagan bien? bajo una bicicleta. Él dijo que todavía aquí no ha salido con nadie. ¿Por cuánto tiempo ha estado aquí? 7 meses. Okay, so he's been here just for 7 months. He said he hasn't gone out with anybody, and I'm asking him if he gets paid, and if he gets paid well, and he's like, well, so far I'm not really going out with anybody. ¿Tiene novio, novia, o mujer, o hombre? No. No, He's single, soltero. ¿Soltero o soltera? soltera. Soltera, disculpe, pero yo no sé. Ok, ¿qué más quiere decir a la gente? Porque eso va a estar en YouTube, ¿está bien? He's okay being on YouTube, but ask permission. Is there anything, hay algo que quiere decir a la gente para que yo sepa mejor? Entiende mejor de quién es. Ça m'a dit comme si pour tout le monde qui a été qui font ça, qui passe une opportunité pour venir ce domaine. Un jour, j'espère que ça a changé même déjà ici tantôt. Même si on ne pas considéré comme si pour garçon, mariage garçon. Mais un jour, gens ici là, c'est ça un jour, Haïti a contacté pour l'entête nous. Trabajo, même j'avais un travail, moi, ils ont fait battement. Él arregla uñas, él dice que él quisiera que le den su respeto a la gente, a los gays, y que mucha gente que son así, tú sabes, que quiere como que son humanos también, que quieren que los respete y que tú sabes que, tú me entiendes, que ellos tienen un gran corazón también, y entonces sí que él trabaja, él pone sus uñas, sus cosas, que no hace nada malo. Sí, él arregla uñas. Okay. So I said, is there anything that he would like for people to know? That, you know, and he said yes, that please give people like him more respect, because he's a human being as well, and he just wants to have a life and, you know, have his family and everything. He does nails. I'm trying to find out where. ¿Dónde? Aquí en la Terrenas. Las personas también. Pero son fabulosas. The eyelashes are to die for. What do you think of me? Sí, claro, yo se lo puse y él me lo puso. Ah, so she hooked up his eyelashes. Her eyelashes. Qué bueno. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, Hola. Okay, so primero en inglés. So I'm in English. Speaking English first, I have a new friend, mi nueva amiga, se llama Darling, and some of you viewers have asked me, what's it like here for people who identify as homosexual or bisexual or transsexual or como sea. So Darling identifies as a woman, she told me. And ¿cuántos años tienes? 23 años. 23 years old, jovencita. Jovencita. ¿Y eres de la Terrena? Yo ¿Sí? actualmente sí estoy viviendo aquí en Las Terrenas, Ajá. pero yo soy de Santo Domingo. Okay, so she's from the capital, from Santo Domingo, but she lives here. ¿Por cuánto tiempo has vivido aquí? Tengo 3 años. Okay, 3. Menos que yo. Yo soy casi 4 yo. Okay, so she's been here for about 3 years, and I'm just heading to the gym. We're right outside of the gym. Estaba en el gimnasio, vas a hacer ejercicio. Hacer algo para lograr algo. Yep, exactly. Tenemos metas. Claro, It's tenemos kinda- metas que queremos lograr. Yeah, so we have some goals we're trying to reach. So I wanted to ask, because viewers have asked me, what is it like here? So voy a preguntarte, como dije, ¿cómo es vivir aquí como una mujer? Que hay gente que tal vez no dice que no, tú no eres mujer, eres hombre, es difícil, ¿te sientes insegura o cómo es? ¿Cómoda? Bueno, yo me siento cómodo o cómoda. Okay. Cómodo o cómoda porque aquí yo me siento seguro porque aquí yo no corro peligro como corrí en la capital. Ah, okay. Aquí yo me siento libre, Okay. yo puedo salir a la hora que quiera, me visto de la manera que yo quiera. Ajá. Y sí voy a encontrar personas que sí van a querer bajarme mi autoestima, pero Sí. yo vivo mi vida como un tren en movimiento, sin importar las paradas que yo dejé atrás. Okay. Es decir, que cuando el metro se va y tú vienes, él no se va a devolver a buscarlo. Tú tienes que
esperar el próximo. Right, okay, espera un momentito. So he's saying he or she, like she's comfortable, cómodo, cómoda, and so he can identify either way, but he says he does feel comfortable here, that much more comfortable here and free to live his life here than he did in the capital. And he can leave his house anytime he wants to and wear whatever he wants to, and there's always going to be people who have something negative to say, who want to lower his self-esteem, but basically he feels comfortable, and one person isn't for you, then the next one will come like a bus, basically. Okay, ya traducí. De nada. Y hay mucha gente aquí, como un grupo, una comunidad de... Antes había, pero se han ido todos. O sea que son pocas las personas transexuales que residen aquí. Ajá. Y no entiendo cómo no hay, porque como esto aquí es turístico, Ajá. y es visitado por muchas personas a nivel mundial, Sí. pero son pocos los homosexuales que se travisten. Sí hay personas que tienen su preferencia, pero prefieren a lo discreto, Sí. prefieren no hacer muchas señas ni mucha... Seña. O sea, Señal. no quieren dar señales de que ellos son Sí. homosexuales. Okay. So I asked him if it feels comfortable and safe here, and she told me that if there's a big community here. Wrong question. If there's a big community here of transsexuals, and she said that not as much as before that people have left because people want to be more discreet with it, and some people don't want others to know what their preferences are, and creo que fue todo. Estoy recordando. Entonces no hay una gran comunidad. ¿Dónde fueron todos? ¿Otra parte? O sea, la mitad se fueron para Puerto Plata. Okay. Puerto Plata they went to. Santo Domingo. Okay. Pero hay algunos que viven aquí y vienen otros a visitarlos aquí. Okay. Hacen juntas en vida. Okay. So there's some who have gone to Puerto Plata, Santo Domingo, but there are others who have come to live here. And ustedes pueden salir para bailar o lo que sea, cenar, todo. And they can do everything. They can go out and dance and have fun, just be regular, like, go to dinner. Hay gente que dan problemas en la calle, diciendo cosas malas o peleándote, es peligroso. Algunas personas, pero yo no le hago caso. Yo sigo mi camino. Right. Porque no me está poniendo la mano. Ahora, si me pone la mano, partimos el pan y el queso. Ajá. Yo no me voy a dejar dar. Right. Pero pueden decir todo lo que quieran. Me entra por ahí y me sale por ahí. Okay. So I asked if it's safe. Sorry, I'm all... It's humid, I'm all sweaty. I was asking him if he feels safe here to go out, if he feels threatened, like if people bother him. He's like, no, basically it's okay. That there are some who will try and he doesn't start anything, but if somebody starts it, he's not going to let anybody just take advantage of him. No, si hay alguien que amenazarte, tú vas a protegerte tú mismo. Claro. Yeah, so Yo he me protects protejo himself. yo mismo. Claro que sí. Como todos. Sí. Okay. Y si, como dije, hay personas que quieren saber si se pueden vivir aquí seguramente, sin problemas. Igual por mujeres. Is it the same for women to live here? Sí, aquí las mujeres, es muy buena la relación, porque como los hombres están de acuerdo con que dos mujeres es algo So for normal, men, right. pero ellos lo que se hallan grande es dos hombres. They have a bigger problem with two men together than with two women. Sí, pero el que quiera vivir aquí en las Terrenas puede venir a confianza. Este es un lugar, a mí nunca me han robado aquí. Okay. Yo vivo en paz, yo vivo en armonía, yo vivo tranquilo. Okay, good. Bueno. So he says here in Las Terrenas, there's really no issues. He lives in peace and harmony with everybody, and there's really no drama. But definitely, men have a bigger problem seeing two men together than two women. I'm sure porque es la cultura de machismo, porque los hombres no quieren admitir si tienen interés o de pensamientos o sentimientos que son atraídos, right? ¿Verdad? Sí. Yeah, so there's some men who actually are attracted, but they don't really acknowledge it or admit that they have those kind of feelings. ¿Hay algo que quiere decir a la gente para que sepan algo mejor de cómo son la comunidad? ¿Hay algo? Sí. Okay. Bueno, a ti que eres homosexual, a ti que eres lesbiana, a ti que eres hetero, a ti que eres bisexual, cuando te propongas algo en la vida, siempre piensa con tu frente en alto. No dejes que nadie tumbe tus sueños, no dejes que nadie apague tu bella ilusión. Si no puedes correr, gatea. Y si no puedes gatear,
siempre mantente en movimiento. Okay, all right. So I asked him if there's anything you wanted to say to people who may have questions or, just how people feel. And he's saying, whoever you are, be who you are. If you're homosexual or transsexual or lesbian or whatever you are, just be who you are. Hola. And if there are people who, well, if you can't run, then you crawl, right? If you can't crawl, then you walk, whatever it is. But you take your time and you go as far as tú avanzas en tu vida como tú puedas. Sí. Lo mejor que tú puedas. Como todos, Claro. que todos somos iguales, right? We're all the same. De verdad adentro, somos todos iguales. No importa cómo es. Somos seres humanos y Exactly. al final All human beings. Dios nos quiere a todos. Exactly. Nos ama That God porque loves us all. Nos da ¿Verdad? cada día un día más para vivir. Hay personas que están ahora mismo en una cama que no saben ni de ellos Right. mismos. Y yo que tengo la oportunidad de caminar, de respirar, de comer, yo tengo que darle la gracia a Dios Perfecto. y respetar a los demás. Exactly. So he's saying that we're all the same. We're all human beings. God loves us all the same. There are people right now who are in the bed who can't move. And so we just do our best to give thanks and to live each day with grace. Muchas gracias, darling. Fue un placer conocerte. Tu nombre es? Igual, Camila. Un placer. Igual, muchas gracias. Okay, you guys. Thanks. Ciao.